இருந்துச்சா? அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோ வழியா இருந்துச்சா? அது போங்க யூடியூபுக்கு போங்க. யூடியூபுக்கு போங்க. நான் இந்த வேலைப்பா தெரியுதுல்ல. ஆனால் இப்போ இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? இதில் இருக்கவங்களுக்கு அவன் சொல்லிடுவான். ஆ அவனா பாருங்க அனுப்பிட்டான்ல. இவனுங்களை அப்போ வந்து ஜாயின் வழியாக யூடியூப் சொல்லணுமா? அப்போ எப்படி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது? குரூப்பில் அனுப்பிச்சிட்டான்னு இருந்துச்சா? அப்போ இதில் இருக்கவன் அந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி அதில் போயிடுவான்ல. அட்டண்டன்ஸ் ஷீட் ஒன்று, ஒரு கூகுள் ஷீட் ஒன்று போட்டு விட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுவேன். ஆனால் இந்த செஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது யூடியூப்பில் அப்படியே இருக்கும். யூடியூப்பில் இருக்கும்ல. போதும்ல. அப்போ இந்த ஜிமீட்டே தேவையில்லை அப்படி தானே? யூடியூப்பில் அப்படியே இருக்கும்லண்ணா. அது தெரியாது. ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு போயிடும். ஆனால் சர்ச் பண்ணால் வரும்னு சொன்னான். அப்போ ஓகே. நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாம் தெரியுது. தெரியல. பேசுறதும் தெரியுமா? ஆனால் கேட்கல. ஹலோ ஹலோ எப்போ கேட்கும்? அப்புறம் கேட்கல. அதுதான் எனக்கு டைம் இருக்குது. ஹலோ நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாம் தெரியுது. பேசுறதும் தெரியுமா? கேட்கல. ஹலோ ஹலோ எப்போ கேட்கும்? அப்புறம் are you online? என் ஃபோன் எடுத்துட்டேன். இது லைவ்ல இருக்கு. நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருங்க. எனக்கு தெரியுது. எடுத்துட்டு வரேன். So good morning students. Sorry it took a little bit of time for me to set this up for the first time. Okay, so we'll start the session. So we previously saw about Bluetooth module. Okay, so today we are going to see about Node MCU. Let me wait for a few more students to join in the YouTube channel. Okay. Only 21 of you are here, so kindly join the YouTube link shared in your WhatsApp. Guys, please join YouTube. Kindly join the YouTube link. Guys, please join YouTube shared in your WhatsApp. Guys, please join YouTube. Only 27 of you are here. Kindly join the YouTube link. Guys, please join YouTube shared in your WhatsApp. Guys, please join YouTube. Only 27 of you are here. Kindly join the YouTube link. Guys, please join YouTube shared in your WhatsApp. Guys,
please join YouTube. Only 27 of you are here. Kindly join the YouTube link. Guys, please join YouTube. Share in your WhatsApp. Guys, please join YouTube. Only 27 of you are here. Kindly join the YouTube link. Guys, please join YouTube. Share in your WhatsApp. Guys, please join YouTube. Only 27 of you are here. Kindly join the YouTube link. Guys, please join YouTube. Share in your WhatsApp. Guys, please join YouTube. Only 27 of you are here. Kindly join the YouTube link. Guys, please join YouTube. Share in your WhatsApp. Guys, please join YouTube. Only 27 of you are here. Kindly join the YouTube link. Guys, please join YouTube. Share in your WhatsApp. Guys, please join YouTube. Only 27 of you are here. Okay, students, let me start the session. Kindly join the YouTube link. Guys, please join YouTube. Share in your WhatsApp. Guys, please join YouTube. Only 27 of you are here. Okay, students, let me start the session. Kindly join the YouTube link. We are going to see about Wi-Fi module. Guys, please join YouTube. Share in your WhatsApp. I stands for internet. Guys, please join YouTube. You can do without. Only 27 of you are here. And இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே இது some of the automation projects. Okay. Okay, students, let me start the session. Okay. Kindly join. Hello. So until last class we were seeing about the Bluetooth module. Hello. So until last class we were seeing about the Bluetooth. Right.
Today we are going to see about the Node MCU. So Node MCU வந்து பேசிக்காக இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தி ஆர்டினோ போர்டு. ஓகே, நம்ம கோடிங் பண்ணுறது எதுலேயுமே எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது எக்ஸப்ட் ஃபார் த பின்ஸ் தட் ஆர் இந்த நோட் MCU. வில் see about node MCU shortly. Right, so Wi-Fi வந்து it's a type of wireless network. Okay, it's connecting, it helps you to connect with the internet. நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ரெகுலராக இப்போ நம்ம வந்து Wi-Fi யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நார்மலி the frequencies would be around 2.4 GHz to 5 GHz and range வந்து indoors and outdoors வச்சோம்னா நம்ம repeaters வச்சு we can have Wi-Fi connected. Okay, so basically first in Arduino modules we didn't have the Wi-Fi facilities, but in the recent editions we have Wi-Fi capability as well. But intermediate they introduced something called as Node MCU, which has the capacity to have Wi-Fi in it. Okay, so it is called as a Node MCU or ESP8266 module. Okay, so this is how it looks like. Okay, pins மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். You have to connect it in a breadboard or வந்து நீங்கள் கீழே இருக்க பின்ஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் or you can solder even. Okay, so this is a very simple thing which helps you to connect your sensors to the internet. Okay, so it's open source, it's programmable, it's of low cost. Okay, nearly ஒரு 200 to 300 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் நம்மளோட ஹாட்ஸ்பாட்டோ இல்லாட்டினா நம்மளோட நெட்ஒர்க்கையோ நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரைட். Okay, so these are the parts of Node MCU. ஜென்ரலாக நம்ம வந்து டிஜிட்டல் பின்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஆர்டினோ போர்டில் வந்து டிஜிட்டல் பின்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ இந்த கேஸில் வந்து we have something called as GPIO, which means general purpose input and output pins. சரியா, ஸோ RX-TX நார்மலாக இருக்கும், கிரவுண்டு அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜ் பின்னு இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக இருக்கிறது, நம்ம ஆர்டினோலேயே இருக்கிறது. Apart from that you have certain general purpose input output pins. Okay, and you have ground options and you have reset option and clock option as well. So நம்ம வந்து digital pins எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி we will work with our code. Okay, right. So first let's try to connect this node MCU. I'm directly getting into connection because we have already seen Arduino connection. So fair enough அவங்களால இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். Okay, if you could see here, right, so this is how your node MCU will look like. You will have to put it on your breadboard. Okay, and you have a ground connection. Okay, that is being connected to one of the breadboard first set of pins la connect ஆயிருக்கு. Okay, so இதே பின்ஸ்ல எங்க நீங்க கனெக்ட் பண்ணாலும் that will be considered as ground. அதே மாதிரி 3 voltage வந்து நான் அடுத்த செட் ஆஃப் பின்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். One second. Filters, right click பண்ணு, settings, இங்கே இந்த settings filters, noise suppression அதோட இருக்கு, இந்த இருக்கு noise suppression, noise suppression high quality இருக்கா, அது click பண்ணு. Okay, so I hope you are able to see my screen again. Okay, so இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பிரெட் போர்டில் இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பின்ஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பின்ஸில் கிரவுண்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆல் தீஸ் பின்ஸ் வில் பிஹேவ் லைக் கிரவுண்ட் ஃபார் மீ. அண்ட் த சேம் வே செகண்ட் செட் ஆஃப் பின்ஸில் வந்து ஐ கனெக்டட் மை வோல்டேஜ். ஸோ ஆல் தீஸ் பின்ஸ் வில் பி ஒர்க்கிங் ஆஸ் 3 voltage per me. ஸோ நம்ம LM35 ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். ஸோ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இருக்கிற சைடை தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். சரியா, ஸோ வேர் த ஃபர்ஸ்ட் பின் வந்து வோல்டேஜ் பின், செகண்ட் பின் வந்து டேட்டா பின் அண்ட் தேர்ட் பின் வந்து யூ ஹாவ் இட் டு பி த கிரவுண்ட். ஸோ as I told you, தேர்ட் பின் அந்த பின்னை வந்து I'm connecting it to the pins where I have connected my node MCU's ground. The same way voltage பின்னை வந்து
LM35 ஓட voltage pin வந்து I'm connecting it to the point where I have connected my node MCU's voltage. Okay, and since this is an analog sensor, I have connected it to one of the analog pin that is available in node MCU, that is called as A0. Okay, so this is the basic connectivity. Now let me show you how this look like. Okay. Okay. Helps you to connect your sensor to the So basically this is your node MCU. Okay, if you can see that I've connected my ground pin. Okay, this ground pin is being connected to the ground of ஒரு set of pinsல வந்து நான் connect பண்ணியிருக்கேன். So now all these pins will behave like ground for me, and அடுத்ததை வந்து I have connected to the second set of pins. This is the 3 volt pin. So இப்போ வந்து இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி தெரியும். Okay, so வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, if you can see, I have connected my temperature sensor here, which is the LM32. Okay, so அதுலேயும் வந்து நமக்கு 3 pins இருக்குது. So first pin வந்து நான் 3 volt pin கூட connect பண்ணியிருக்கேன், and second pin, this is my data pin, this is being connected to the A0, and third pin வந்து I'm connecting it to the ground pin. Okay, so this is how I'm going to do my connectivity for node MCU. So this is how it will look. Now I'm going to connect this using நம்ம மொபைல் சார்ஜர் இருக்கு இல்லையா, சி டைப்க்கு முன்னாடி ஒரு சார்ஜர் போனா நார்மல் சார்ஜர். ஸோ அதுதான் இந்த நோட் எம்சியூக்கு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்றோம். we are connecting it to the system. Okay, right. Okay, so this is how we are going to do this connectivity.
So once we've done that, we are going to go to our Arduino board. Okay. So Arduino board la நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we have something called as preferences here. Okay. ஸோ அந்த ப்ரிஃபரன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம போர்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோவில் போர்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த போர்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு we have a package. I'll copy this and paste it in your YouTube chat screen. Okay, you copy this down. In case you're using Node MCU, you will have to put this URL in the preferences section in the additional board manager URL. So வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது Node MCU ஓட பேக்கேஜ் இங்க இருந்து தான் இன்ஸ்டால் ஆகும். Okay, so once you've done that, you can go to the tools section, go to boards and boards manager. So boards manager குள்ள போறப்ப you will have to search for this particular board either as ESP8266. Okay, so ESP னாலும் வரும் இல்லைன்னா Node MCU சர்ச் பண்ணீங்கன்னாலும் வரும். ஓகே, now I'm not going to update this. Okay, ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ஜென்ரலாக வந்து you will have to go for this package and you will have the install button here. You will have to click on install. Okay, so that is how you are going to install this Node MCU package here. So அது இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக you will get this header file also installed for you. சரியா? So that we can use the code. Right. இப்போ என்னன்னா after that we are going to go for something called as ThinkSpeak. Okay, so this is a free cloud. எப்படி Firebase வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம ஃப்ரீயா யூஸ் பண்றோமோ the same way ThinkSpeak is also a free cloud and you can have so this is my ThinkSpeak website. Okay, so ThinkSpeak website la you will have to create a login for yourself. Okay, once you've done that, you have created that login, you'll be having channels. Okay, adla poitu you will have to click new channel. Okay va? So எனக்கு ஆல்ரெடி நான் 4 channels create பண்ணதுனால எனக்கு existing channel delete பண்ண சொல்லுது. சரியா? But okay, we'll try to delete this one. Okay. Okay, so we'll go to one of the channels that I've already created. Okay. Right. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you can either add widgets here or you can add visualizations here. So in கேஸ்ல எனக்கு வந்து visualization தான் தேவை because I've connected a temperature sensor. I need visualization. So வந்து நான் அந்த visualization நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து இங்கே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? widgetsனா you have a gauge, you have a numeric display and a lamp indicator. ஸோ இது மூணுல நீங்க எது வேணாலும் நீங்க வந்து நீங்க கொடுத்துக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி ஒரு லேம்ப் இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட இதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ கேன் ஆட் தீஸ் widgets. சரியா? நீங்க வர்ற டேட்டாக்கு தகுந்த மாதிரி யூ கேன் ஆட் தீஸ் widgets. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி செட். நான் ஆல்ரெடி வந்து நம்மளோட கிளாஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த டேட்டா வந்து எனக்கு வந்தது. ஜென்ரலாக என்னோட ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 25 to 27 இருக்குது. ஸோ அந்த டேட்டா வந்து எனக்கு பாப்புலேட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நவ் ஆல்சோ ஐ ஹவ் கனெக்டட் மை நோட் MCU டு மை கம்ப்யூட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் ThinkSpeak. யூ வில் ஹாவ் டு கோ அண்ட் செக் ஃபார் த சேனல் செட்டிங்ஸ் here. ஓகேவா? ஸோ எத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் சம் 10 different sensors, all the sensors can be added as fields here. And அதோட டேட்டாவை நம்ம வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி சேனல் அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஹியர் இஸ் தி API key. Without this key we cannot access this channel. சரியா? ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் when you are doing it you will have to go and generate a API key. இந்த கீயை தான் நம்ம காப்பி பண்ணி நம்மளோட ஸ்க்ரீன்ல வந்து பேஸ்ட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன் என்னன்னா யூ கேன் இம்போர்ட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் த டேட்டா ஃப்ரம் சம் அதர் திங் அண்ட் யூ கேன் விஷுவலைஸ் இட். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா
அந்த வெப்சைட்டையும் நீங்கள் வந்து அந்த வெப்சைட்லேயும் இந்த பர்டிகுலர் விஷுவலைசேஷனை யூ கேன் புட் இட் த்ரூ. ஓகேவா? ரைட். ஸோ we'll just connect our node MCU. So this is the code. Okay. So codeல வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட நார்மல் ஆர்டினோ கோட் தான், எக்ஸப்ட் தட் யூ ஹாவ் அ ஃபியூ சேஞ்சஸ் இன் த லைன்ஸ் ஆஃப் கோட். நம்ம நார்மலாக டெம்பரேச்சர் சென்சாருக்கு என்ன பண்ணுவோம், வி டுக் அனலாக் ரீடு, சரியா? அது ஸ்பெசிஃபிக்காக A0 பின்ல இருந்து அனலாக் ரீட் பண்ணியிருப்போம். அப்புறம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து since we are getting an electrical signals, we are going to multiply it with a constant value and then we are going to publish the results as Celsius. சரியா? சேம் தான் இங்கேயும் நம்ம பண்றோம். But we are doing some additional things. And the additional things என்னன்னா, we are going to give the API write key, அப்புறம் என்னோட ஹாட்ஸ்பாட்டோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். சரியா? ரைட். ஸோ இப்போ என்னன்னா, my node MCU will get connected to my username and password. So these 3 steps are mandatory. இதில் API write key தான் நம்ம இங்கே பார்த்தது. சரியா? ஸோ இங்கே பார்த்தது தான் இந்த APIயோட write key. ஸோ அதை எடுத்து நம்ம இங்கே போஸ்ட் பண்ணுறப்ப அந்த டேட்டா வந்து நமக்கு பாப்புலேட் ஆகும். அண்ட் மை சர்வர், அதாவது எந்த வெப்சைட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறனோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சர்வர். ஸோ ஃபார் தட் யூ வில் ஹேவ் டு கிவ் api.thingspeak.com. சரியா? அப்புறம் நம்ம இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் சென்சாரை வந்து இது பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் சென்சாரை வந்து வர எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு 3.3 டிவைடட் பை 1023 வந்து நம்ம போடுறோம். சரியா? ஸோ செல்சியஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக we are doing it. Okay? Right. Right. Once we've done that, we are going to connect to a server. Okay? So அதுக்கு வந்து we are the client. So client வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நார்மலாக as usual, just like how we begin, we are giving serial.begin. சரியா? ஸோ serial.beginல நம்ம ஜென்ரலாக பவுட் ரேட் வந்து 9600 கொடுப்போம். இந்த கேஸில் we are giving 115200 கவுண்ட் பவுட் ரேட்டுக்கு. சரியா? ஸோ இனிஷியலி we give wifi.disconnect. ஸோ இந்த வைஃபைன்றது இந்த பர்டிகுலர் ஹெடர் ஃபைல்ல இருந்து we are getting it. ஓகே. ஸோ வைஃபையை ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ஒரு தடவை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். தென் அகெயின் we are trying to connect it properly using the username and password that you are giving. சரியா? Once it is connected, it will display your status saying that it is being connected or it is not being connected. So அதுதான் இந்த whole setup பார்ப்போம். சரியா? The whole setup helps you to connect to the hotspot URL that you have given. சரியா? So அதுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணும். In case if the connectivity is not being established, that also will be displayed with the help of this. இல்லை நீங்கள் மேஜராக நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த வைஃபை. Okay, within that only you are having all these methods, disconnect, begin. சரியா? அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்டேட்டஸ் என்னது, ஸ்டேட்டஸ்ல இது கான்ஸ்டன்ஸ் wn underscore connected. If it is not connected, then it will print just dots. சரியா? If it is connected, then it will say node MCU is connected to the Wi-Fi. Okay, so that is what we are doing in the setup. Once the setup is completed, I hope you understood this part. Okay, once you have completed the setup, now you can go for void loop. Loopல வந்து normal first எடுத்த step வந்து normal step wherein you are getting the reading from the analog. Okay, and then you are multiplying it with resolution and then you are converting it into Celsius. அதான் இந்த ஸ்டெப்ல வந்து பண்றோம். நம்ம அனலாக் பின்ல இருந்து வரக்கூடிய ரீடிங்கா we are changing it into Celsius and then we are trying to post it. Okay, இப்போ என்ன பண்றோம்னா கிளையண்ட்டை சர்வரோட கனெக்ட் பண்றோம். பிகாஸ் இப்போ இது இருக்கு இல்லையா, இந்த டெம்பரேச்சர் சென்சார்ல we are going to push the readings to this visualization part. இந்த ஃபீல்ட் சார்ட்ல நம்ம அந்த டேட்டா வந்து புஷ் பண்றோம். சரியா? So for that I have to connect my client with this server. So for that purpose I am going to do connectivity here. Once I've done that, I'm going to write 3 things to that API. அந்த APIக்கு நான் இன்புட்டா கொடுக்கறது 3 விஷயம். ஒன்று ரைட் கீ, இன்னொன்று வந்து அந்த டேட்டா, அதாவது இந்த அனலாக்ல இருந்து நான் எடுத்திருக்க டேட்டா that is being given as a string to the field 1. அவ்வளவுதான். சரியா? So these 3 are the is a string. நம்ம வந்து ஒரு ஹோல் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஜென்ரேட் பண்றோம். அந்த ஸ்ட்ரிங்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்னா API ரைட் கீ, அப்புறம் நம்மளோட ஃபீல்டுல என்ன டேட்டா புஷ் பண்றோமோ அது பிளஸ் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ். ஓகே, ஸோ தட் we are creating it as a total string and we are posting it to the API thingspeak.com. Okay, ஓகேவா? I hope you are understanding.
Right. So once you've done that, okay, உங்களோட temperature நம்ம serial monitorலையும் display ஆகும். அதே மாதிரி it will get displayed in your website as well as a graph. சரியா? So இப்போ என்னன்னா node MCUக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து you will have something called as இந்த போர்டு இருக்கு இல்லையா, அதில் போய் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். நார்மலாக நம்ம போர்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும், ஆர்டினோ யூனோ கனெக்டட் டு திஸ் பர்டிகுலர் காம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். லுக் அட் ஹியர் ஆல்சோ இந்த லாஸ்ட் செக்மெண்ட்ல இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ COM6 போர்ட்ல உங்களோட நோட் MCU கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ பிஃபோர் தட் யூ ஹேவ் டு சூஸ் த போர்ட் டு பி COM6. எந்த போர்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் இட் டு பி இந்த போர்ட். இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். இஃப் யூ டோன்ட் have a tick mark properly here, upload ஆகாது. சரியா? The second thing you have to notice, you have to go for the boards and you have to go to the node MCU. சரியா? node MCU 1.0 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வச்சிருக்கிறது வந்து node MCU 1.0. ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ once I've done both these things, you can fairly compile and upload. Already compile பண்ண போடுன்றதுனால I'm directly uploading the code to this node MCU. Generally done uploading வந்துருச்சுன்னா you don't have problems. Okay, so we'll wait. So see this dots இல்லையா, this indicates that it is being uploaded in my node MCU. நீங்க பாத்தீங்கன்னா node MCUல வந்து எனக்கு லைட் வந்து blink ஆயிட்டே இருக்கும், which means that the code is being uploaded to my node MCU. Okay, just like Arduino தான், பெரிய changes எதுவும் இல்லை, except that you will have to install the certain packages for node MCU. Okay, and the pin configuration மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. Okay, right. So 100% complete ஆயிடுச்சு. So in order to check if my hotspot is being connected, I'm going to click on my serial monitor. So serial monitor போனோடனே நான் வந்து என்னோட baud rate மட்டும் change பண்ணிக்கிறேன். My baud rate is going to be 115200. Okay, so this is my baud rate. Okay, so already வந்து அது temperature sensor up பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. Okay, but we'll wait. எனக்கு வந்து நான் ப்ரீவியஸாகவே இதை கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்ததுனால அந்த கனெக்டிங் அந்த பார்ட்லாம் இல்லை, பட் ஐ ட்ரை டு டூ இட் ஃபார் யூ ஒன்ஸ் அகெயின். ஓகே, ஸோ நான் என்னோட நோட் MCUல ஐ ஹவ் ப்ரெஸ் மை ரீசெட் பட்டன். அப்போ வந்து எனக்கு திருப்பியும் கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஸோ ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து வைஃபையோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இட் இஸ் கிவிங் த சீரியல் பிரிண்ட் டு பி கனெக்டட் டு வைஃபை. ஓகே, அண்ட் த டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் வந்து 26.15 வந்து காட்டுது. சரியா? ஸோ நவ் வி கேன் கோ டு த வெப்சைட் and we can check for the readings. So இன்னைக்கு என்னது March 9 இல்லையா? So March 9 என்னோட ரீடிங் வந்து இப்போ மறுபடியும் சேஞ்ச் ஆகும். We'll see. Okay, so since there is a consistent இது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு செகண்ட். Okay. Right. So still it is not getting updated. We'll wait for a few more seconds. Okay, come to last line. So this data is getting pushed. Okay, so let's wait for a few more minutes. It will get updated in our ThinkSpeak website. Okay.
Okay, let's wait for a couple of minutes, okay, so that it is getting updated. Okay, அங்க serial monitorல update ஆயிட்டு இருக்கு. எனக்கு node MCU ThinkSpeakல இன்னும் update ஆகல. So once it is getting updated, I will show you the entry. Okay. Right. So when it is getting updated, I will just give you. Okay. Right. So this is about Node MCU. This is one way of doing coding with the ThinkSpeak API. There is another way as well with which you can connect your Node MCU to a web server. Okay, அது எப்படின்னா நீங்களே வந்து ஒரு வெப் சர்வர் வந்து இது பண்ணிட்டு யூ கேன் கனெக்ட். ஓகே, ஸோ த ப்ரொசீஜர் இஸ் நார்மல். ரைட்டா, நம்ம லோக்கல் ஐபி வந்து எடுத்துட்டு அதில் வந்து நம்ம ஒரு HTML பேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு யூசிங் தட் வெப் பேஜ் யூ கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் நோட் எம்சியூ கூட கனெக்ட் ஆகிருக்க சென்சாரையும் இல்லைன்னா ஆக்சுவேட்டரையும் யூ கேன் ட்ரை டு work out. Okay, so in the case, so initial settings எல்லாமே same where you give your SSID, but since we have not connected to the ThinkSpeak, we don't give API key here, just the username and password we are giving, and ஒரு LED வந்து நான் node MCU க்கு connect பண்ணிருக்கேன். சரியா? So previous caseல we had the client, in this case we are having the server. Okay, so நம்ம வந்து local IP எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு website host பண்ண போறோம். Okay, so இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா as usual இந்த செட்டிங்ஸும் சேம் தான். we are connecting it to the Wi-Fi using the SSID and password, and இனிஷியலா நம்ம வந்து நம்மளோட எல்இடியை டர்ன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் இந்த பார்ட்டும் வந்து சேம் wherein you are going to connect to your network. ஸோ இதெல்லாம் நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் because we have already seen. Let me start from here. Okay, where your serial monitorல நம்ம local IP யோட அட்ரஸை fetch பண்ணி you are going to paste. So once you've got that IP, you're going to paste it in your web browser. Browserக்கு நீங்க paste பண்றப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்க கீழே என்ன செட் ஆஃப் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ உங்க வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்றதுக்கு அந்த செட் ஆஃப் கோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும். சரியா? ஸோ என்ன நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம்னா ஒரு செகண்ட் பெஞ்ச் பண்ணி ரைட் ஹியர் யூ ஹேவ் ஒரு செகண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் நான் அப்புறம் வரேன். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் த HTML code that we are going to do. ஓகேவா? இது நார்மலா நம்மளோட HTML formal initial settings. After that we are going to create the HTML page using client println. இது நான் திருப்பி next classல இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு சொல்றேன் because it's 10:30. I'm going to close the session. But there are two ways with which you can work with this node MCU. First one வந்து நம்ம பார்த்த விதமா like you can connect your sensor data to the ThinkSpeak website and then you can do it, or else you can create a web page as such. இங்க கொடுத்திருக்க மாதிரி you can create a web page with the reference. Okay, இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து எங்க போகும்னா நீங்க எல்இடி பட்டனை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா எல்இடி ஆன் பண்றதுக்கும் ஆஃப் பண்றதுக்கும் will be using. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கான கோட் இது. சரியா? டுமாரோ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் பெட்டர் வே. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறதுனால அதில் எக்ஸ்பிளைன் ஆகும். ரைட். ரைட் கைஸ், லுக் அட் here. ஸோ என்னோட நோட் எம்சியூட அந்த ரீடிங்ஸ் வந்து இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 9th மார்ச்லையும் ஐ ஹேவ் த டெம்பரேச்சர் டு பி 25.83. ஆர் யூ ஏபிள் டு சி மை ஸ்க்ரீன்? ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் 9th மார்ச் அப்போ 25.83 வந்து வந்திருக்கு. இப்போ நாங்கள் யூஸ்வலாக இதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்வோம்னா
we'll light some match sticks and put it nearby so that the temperature spikes or ஸோ சரியா. ஸோ ஏன் கேஸில் எனக்கு எப்போவுமே இங்கே 25°C வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கிறதுனால இட் இஸ் கமிங் டு 25°C. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் நோட் MCU ஒர்க்ஸ். இட் ஒர்க்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் IoT ப்ராடக்ட் வேர் நீங்கள் வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சரை ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் யூஆர் புஷிங் இட் டு த க்ளவுட். ஓகேவாயா. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் நோட் MCU. நாளைக்கு வந்து நம்ம அந்த வெப்சைட் வழியே எப்படி ஒரு எல்இடியை கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? ஸோ தேங்க்யூ.